Vos quins ans ichi sont termins. El laudit, com silmi remetit unresu. Pos com, un execution de carreri. Premier jur en post. Et si CFO tout phrase sorti d'une fabrique d'MBA. Se balance dej lego com un gamin qui. Vient de découvrir la boit outils de son per. Il necessite me pas assis. Il a just parade. Com s'il possédait l'oxygène, et a latch set. Phrase comme si c'était du Shakespeare. G li fix exactement 3 seconds. C'est tau. Si quil m'a fallu pour cataloguer sa posture. Trop sur de lui. Montre trop brillanti. Et sa cravate. Encore plie douzaine. Signa q set home. N'avait pas encore gagné une seule vraie. Journey de sur dans cette entreprise. Alors, j'y serai. Calme. Laissent, et j'y dit. Bonne chance avec les reports trimestriels. Maintenant. Si vous venez juste de vous brancher. Prenez une seconde pour appuyer sur le petit bouton s'abonner et donner un like. Cette histoire. G6 Q 97% d'entre vous écoutent sans s'abonner. Et hey. Pause de jugement. Mais ça aide plus que vous ne pensez. Garde notre caffeine influxet. Le drame vivant. Bref. Retour si clown dans mon bureau. Il a cligné des u com, s'il n'attendait. Rien d'autre que des larmes au underscores. De supplication. Jean a lui I done ni l'un ni l'autre. J'ai simplement pris ma tasse café. C'est avec écrit mords-moi en comic sans. Et j'ai l'ai dépassé dans ma boîte d'archivage. Avec la grâce de quelqu'un qui a survécu. Des semaines de 60 hours. 4 migrations ERP. Et un scandale d'énorme détournement de fonds. Que j'avais enterré en silence pour le bien de l'entreprise. La sécurité vous escortera. Adjuditil faisant un geste comme si je les voler. Un agrafuse. Bien sûr. AIG dit. Des que me déconnect. Bien sûr que non. Pas besoin. Tout si qui. Etate critique etate chiffre. Planify. Automatiquement. Verrouillé par le système. Mes rendes vous étant nets. Mes features. Soigneusement zips et archives. La vraie. Substance de l'opération. La plateforme. Provision. C'était une autre histoire. Pas de claps dramatiques ni de halitements. Je n'essayais pas d'être un martyr ni un mystère. Je suis juste passé devant l'interne. Qui n'a jamais levé les yeux de son téléphone. Devant Denise de la pays qui a articule. Il va le regretter, sans me kleiner. Devant le ficus que j'avais soigné 3 hivers. Et une faute de toit. Pas d'entrée de sortie. Pas de mail d'adieu. Just un signe poli. Au vigile plus embarrass que moi. Je suis sorti sur le parking common. Fantôme glissant hors de sa propre peau. Quins ans de nuits tardives. Avec des diners, des distributeurs automatiques, des budgets tenus par mon seul sang-froid et des évaluations annuelles qui me qualifiant. De a tout discret. Il s'avère que discret. N'est que le mot d'entreprise pour jettable. Mais jettable ne veut pas dire disparu. Pas. Quant le système de provisions financières. Celui quils utilisant pour prendre des décisions. De plusieurs millions. Tourne sur des scripts. Que j'ai écrits. Des bases de données que j'ai construites. Des formules que j'ai conçues. Des choses que je n'ai jamais documentées. Dans un wiki public. Pas par malveillance. Par efficacité. Ils n'ont jamais demandé comment ça marchait. Ils ont juste demandé que ça marche. Alors quand monsieur nouveau argent se met, balancer sa hatch sans vérifier les racines de l'arbre. Dissens que je n'ai pas seulement
laisse ma tasse derrière moi, j'ai laisse odeur, chose, un silence qui tic-tac, inrobe de, lignus et de colons perdis parlor, et dans quelques jours. Si silence allait, hurler, la badge cliquet doucement quand j'y lie, dépose sur le bureau RH, pause de discours, pause de dream, just la fable odeur de coal, de vieux tapis et de desespoir flottant dans, le couloir beige comme tous les carrières, morts ici. Vous serez de ne pas voir, commence, la file RH, visiblement rôti, visiblement au courant, G la coupé d'un regard, pas rude, just termine, elle la hoche la tidi et pivot. Vers son écran comme si elle ne m'avait jamais vu. Dans Louis unen, pensai-je, faire pauser une colonne vertébrale au, apprendre à feindre les sourires avec l'aide de médicaments. J'ai soulève le seul carton que je vais emballe, pas de plaques inspirantes, pas de photos, encadrées de faux sourires de vacances. Just, la tasse mords moi. Ma souris sans fil, la mienne, pas celle de la société, et une, petite grue en origami quelqu'un avait plié, pour moi pendant l'enfer du T3 il y a 3 ans. C'était idiot et gilatere. En passant devant la compta, j'ai vu Greg se pencher hors de son box. Says you sont passes, du carton mon visage puis la porte vitrée. Du bureau du CFO. Elle n'a rien dit mais says, lèvres en bouge, un murmure, elle va regretter, ça. Je n'ai pas hoche la tidi, je n'ai mi pas, cligny, j'ai just continue marcher parce que, reg n'avait pas tart, mais il ne savait pas, quel point le CFO s'est trompé, en basse, le vigile Raymond ne s'est mi pas. Leave. Elle a just incline la tidi. Ma regardi. Une longue seconde et a dit. Cava? Parfait. Aig dit en calat la boite sous. Un bras. Les portes se sont ouvertes en chuantant. Lumière du soleil. Brute de la circulation. Une femme qui crie sur quelqu'un pour une place de parking. La vie continuate. Pas de feu d'artifice. Pas de fanfare. Just moi. Maloignant d'un bâtiment que j'avais tenu. Flat quins ans pendant que les dirigeants. Joint aux chaises musicals au comité de direction. Mais voyez-vous. Si quils not jamais. Compris. Si quoiqu'un d'eux ne voulait. Comprendre. C'est que ces reports. Trimestrials quils aimant brindir comme. De la pornographie PowerPoint. Scene attained. Pause just des exports Excel. C'était. Une symphonie. Une beady fade de logique. Conditional. De scraping brute de données. De prediction de patterns et de sync algorithms. Difference de provision. Recusas avec du. Ruben adhésif. Numérique et ma paranoia. Personnel. Personne d'autre n'a jamais demandé comment. Ça fonctionnait. Ils recevaient just leurs jolis. Graphiques et leurs projections de marche. Les. Cultineant dans un diaporama et appellant ça. Innovation. J'ai regard le bâtiment rapetisseur dans mon. Rétroviseur sans rien ressentir d'autre que du. Calme. Pas mi d'amertume. Just de la. Lucidite. La plateforme était programmée pour. Se verrouiller del mi sous 48 hours si aucune activite d'identifiant valide n'était détecté. Si n'était pas du sabotage. C'était du protocole. Mon protocole. Il les données obsolètes. Force la recalibration et, ah oui, exige une confirmation biométrique. La mienne, et devines quoi? Le nouveau CFO n'a jamais demandé de transfert. Jamais sollicité d'élevation admin. Elle a just imprime un avis de licenciement. Fait son numéro sur l'organigramme.
Et est retourne ses grands idées. Alors je suis rentré. J'ai ouvert un soda et mon ordinateur portable. Pas pour vérifier mes mails. Je vais dej transférer tout ce qui était utile vers mon archive personnel. Non. Je l'ai ouvert pour voir les logs. 1443. Tentative d'accès au modèle principal. Resultat. Refus. Tentatives 3. Declenchement du reboot. Compte rebowers. Estime. 47 hours 12 minutes. Jai Suri. Pause parce que je voulais les voir. Burler. Mais parce que je savais que je n'avais rien faire. Ils m'ont vu en pensant que j'étais un engrenage. Mais je n'étais pas l'engrenage. J'étais le moteur. Le problème avec les types comme lui, ceux qui confondent autorité et compétence, c'est qu'ils pensent que la confiance en soi remplace l'habilité. Le lundi, il réservait dej la salle de conférence exécutive pour la réunion du conseil de jeudi. Gonfle comme s'il avait inventé la comptabilité en partie double. Il a envoyé un petit mail autosatisfait. Excite de présenter ma première, mais jour trimestriel, attendez-vous des informations rationalisées et une livraison modernisée des provisions. Levens la barre. Oh. Leave la barre. Mon gars. Tu n'as me pas. Trouve l'échelle. Pendant ces temps. Au fin fond de journaux serveur, les fichiers commençaient à apparaître. Le modèle principal de provision avait été signalé deux fois, une fois dimanche soir, et nouveau lundi matin, avec de vagues alerts du type. Comportement de formule inattendu et incompatibilité d'identifiant. Ils ont ouvert un ticket, escalade au niveau 2, et ils la ferment, littéralement en cliquant sur résolu sans commentaire. Trop occupe mettre ses modèles de diapositives et googler des synonymes de synergie, j'imagine. Depuis ma cuisine, café la main, j'observe le flux de discussions internes, se diverser dans la sauvegarde cloud que j'avais configuré pour la redondance il y a des ans. Pas de surveillance, just de la retention préventive. Les alerts étaient tous en clair. Modèle principal verrouillé. Sequence biométrique requise. Utilitaire de sauvegarde inaccessible. Identifiance expires. Derogation admin rejeté. Le langage était sec. Mais je pouvais entendre la panique sous-jacente. Il avançait le vugle sur un champ de mines et faisait du tap dance en mi temps. Mardi. Il a convoqué une rapide réunion avec la finance pour examiner les tendances des données. Sauf que les tendances n'étaient pas tendances. Elles ne se chargeaient me pas. L'interface clignotate. Affichait un graphique statique de deux trimestres plus tot, puis plantet. Un jeune analyste. Benny soit son aime terrifié. A leave la main. La formule semble incorrecte. A la ignorée avec le sourire d'illusion. Si genre de sourire qui cache un feu interne. Probablement just un problème de permissions. Nous ons beaucoup de legacy stuff flottant. Je vais rationaliser. Legacy stuff. Voyel comment il appelle la chose qui empchit le conceal de crier. Chaque année, si modèle de provision transformit les données brutes d'events, métriques de churn, changements fiscaux internationaux, volatilité des fournisseurs et 3 décennies d'indicateurs comportementaux en quelque chose que le conceal pouvait digger en 5 points et un graphique circulaire. Si n'était pas juste un fichier, ça apprenait. Maintenant, c'était verrouillé. Mercredi matin, il copia colla une projection incomplete d'une ancienne présentation et l'inséra dans un nouveau deck comme si personne ne remarquerait. Il a tenté nouveau d'accéder la plateforme. Résultat. Refus encore. Avec une petite ligne adjudée par mois après le scandale de détournement de 2019.
Contactes l'architecte autorise pour le protocole de recalibration. Il n'y avait que deux architectes autorises. L'un pris sa retraite en 2020. L'autre, elle était en train de faire du pain la banane de Fredonner Fleetwood Mac. Il n'avait toujours pas appeal. N'avait mis pas reconnu que si soit publiquement. Mais sur Slack, les murmures commençant. Un directeur marketing a DM quelqu'un en finance. Pourquoi le modèle principal porte-t-il son nom? Une autre discussion s'allume. Quelqu'un sait comment mettre les projections? Erreurs étranges. Les réponses sont vagues, confuses, nerveuses. Personne n'ose le dire voix haute. Mais la chose sur laquelle ils comptent tous ne compte plus. Et moi, j'ai regardé le compte Rebauers s'approcher de zéro, ressentant quelque chose qui n'était pas vraiment de la joie, mais certainement pas du regret. Judy, 742. Dans la salle de conférence exécutive. Oh, les murs étaient envers, mais la pensée rarement transparente. Le CFO tentait d'ouvrir le modèle de prévision pour une dernière vérification. Son assistant avait déjà placé la tablette devant lui. Le projecteur ronronnait doucement. Pierrette affichait des mots de carte financière future aux dio du conceal. Il tape, attendu, retape. L'écran est devenu noir. Puis un texte rouge a fleuri au centre. Fortet sans excuses. ACCès refuse. Utilisateur autorise. Signature d'identifiant aime. Et just comme ça, la température de la pièce chute de 10 degrees. De la murmure quelque chose sous son souffle. Probablement une malédiction. Peut-être une prière. Puis a frappe l'écran comme si ça lui devait un lawyer. L'assistant a cligné des yeux. C'est sans arriver? Il s'est levé trop vite. Chaise tombée derrière lui. Obtenez la maintenance. Pendant ces temps, 6 étages plus bas. L'équipe IT avait déjà vu la tentative de verrouillage. En fait, elles en avaient vu 6. 3 de lui, 2 des chefs de finance. Une de quelqu'un en marketing qui pensait qu'un rafraîchissement du dashboard réglerait tout. Spoiler. Non. La manager, IT senior Rachel, que j'avais formé le poco elle pensait que les tableaux croisés étaient de vrais meubles. A tape une commande, attendu, et dit. Rien faire. Le chiffrement est inébranlable. Nous ne pouvons pas passer outre sans un effacement complet. Un effacement? A demande un cadre qui traînait, esprit naivement que quelqu'un débrancherait et rebrancherait l'économie. Rachel a hoch la tidi. Oui, nous perdrions 12 ans de comportement historique du modèle. Macro. Logique. Tout ce qui fait de ces fichiers plus qu'un simple tableur. En hot. Le CFO prit une profonde inspiration et sur travers tout ça. Comme s'il contrôlait encore le volant alors que la voiture était en fuite foncée vers une falaise. C'est un petit bug. Dit au groupe d'exécutifs arrivant tot. Just des permissions obsolètes. Car arrive tout le temps avec les systems legacy. Legacy. Si mot encore. Comme si c'était mon deuxième prénom, et non sa bouille de sauvage. Elle commence par une présentation de secrets bâtis sur des conjectures. Son intuition est un ego immense. Tout intentant de muer son téléphone chaque ping de nouvelles tentatives écuées. Et moi, j'ai siroté mon deuxième café du matin sur ma terrasse. Regardant mon voisin essayer de seguir en parallèle pour la quatrième fois. Ordinateur ouvert. VPN actif. Logs en streaming. Chaque tentative écuée pinget comme une sonnette poli travers la ville. 742. Identifiant non autorized. 743. Échec de validation multifactorial. 745. Derogation admin bloquée. Non-correspondance biométrique. Le Meilleures.
Chaque rejet loge lid de l'appareil avec un entité hordate. Escalade em. Souls you pouvez voir mon nom. Tampon sur le refus comme un doit d'honneur numérique en Helvetica. J'y croque dans une tranche de pain. Reducement. Et regarde les oiseaux se battre pour un bagel tombe sur le trottoir. Chaos dehers. Chaos deadens. Harmony parfaite. Judy. 9 hours pile. La salle du conceal. Les directeurs. Installs otter de la table long comme une piste de bowling. Attendant la grande révélation. Le CFO s'avance. A projet sun deck de seckers, comme un magician présentant un tour banquet. Comme vous pouvez le voir. Commence-t-il? Sont un plein d'une fausse assurance. Les tendances du marché restent solides. Nous prévoyons une croissance modeste. Une stabilité dans les dépenses et une expansion de la marge grâce nos recentes optimizations. Et le clic. Le graphique suivant est apparu. Flou. Générique. Des lignes qui montent par magie. Des colonnes colorées qui ne descendent rien. Quelques directeurs se sont penchés en avant. Fronçant les sourcils. Et nos provisions? Demanda l'un un autre ajuda. Le modèle comportemental? Les comparaisons interannuelles? Le CFO y avail sa salive. Says you ont facile vers l'écran. Un cercle de chargement tourne paraissement. Puis le message apparut nouveau. ACCÈS refuse. Signature biometrique requise. Utilisateur autorise. Aime. Un silence brutal envahit la salle. Puis le président du conseil. Vil homme habitué flaire la perche les cadres comme d'autres flairent la vin. A pench la titi. Qui est-il? Personne n'a répondu. J'imagine les jeux du CFO s'emporper. Ses tempes batter comme des tambers. Il a bafoué quelque chose propose d'un bug hérite. D'une transition en cours. Des details techniques qu'il réglerait personnellement. Le président tapot la table de ses doigts. Une fois. Deux fois. Puis, d'une voix basse mais tranchante. Vous m'expliquerez pourquoi notre entreprise n'a pas de provisions valides pour ce trimestre, et pourquoi ce système dépend d'une personne qui n'est manifestement pas dans cette salle. La sueur. Les regards échanges. L'odeur de sang dans l'eau. Ce moment elle n'était plus un leader charismatique avec de grandes idées. Elle n'était qu'un bureaucrate de masque. Coins devant les chiffres qu'il ne pouvait pas produire. Et moi, assise ma table de cuisine, j'y ferme mon ordinateur. Pas par croate. Pas pour savoir sa chute. Mais parce que l'histoire était décrite. Je n'avais pas besoin de les voir se débattre. Le conseil allait comprendre très vite était la véritable valeur. Et qui l'avait incarné pendant 15 ans. Ils avaient voulu me traiter comme un accessoire interchangeable. Mais certains rouages ne pouvaient pas être remplacés. Certains moteurs ne redémarrent pas sans la clé d'origine. Mon téléphone a vibré une heure plus tard. Un numéro que je reconnaissais trop bien. Je n'ai pas décroché. Un message vocal a suivi. La voix tendue, dégoulinante de politesse forcée. Bonjour Emily. Nous aimerions discuter d'une consultation. Pourriez vous revenir? Au moins pour nous aider stabiliser le système. Bien sûr, nous sommes ouverts négocier. J'y souris. Pas de triomphe éclatant. Pas de vengeance spectaculaire. Just un sourire calme. Simple. Parce qu'après tout ces temps. Après tout ces nuits blanches. Ils avaient enfin compris. Quinzans très invisible. Et il suffisait de 2 mots pour les hanter. ACCÈS refuse. Oh.